Good morning everyone, I'm Angeline Manejado. So today we're going to tackle about symbolic arguments. So let's start with what is symbolic arguments? Symbolic argument. A symbolic argument consists of a set of premises and a conclusion. It is called a symbolic argument because we generally write it in a symbolic form to determine its validity. An argument is invalid or a fallacy when the conclusion does not necessarily follow from the given set of premises. The next one is my partner Raihana Puton is going to discuss about the symbols of argument. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our topic for today is about the symbolic arguments. So, before we proceed to our main topic, I will explain first the symbols of the arguments. So, the symbol of the arguments is, as we can see, meron tayo dito 1, 2, 3, and 4, 5, 6. So, the first symbol is OR, symbolized as V. Not symbolized as the negation, but sa ibang book may makikita rin tayong ganitong negation. So sa ibang book ganito yung ginagamit nila, pero sa atin ito yung gagamitin natin. Pwede rin yung ganito. So and symbolized as V. Therefore, or the conclusion symbolized as 3 dot. The if and only if symbolized as dalawang arrow sa magkabila. So, if lang is isang arrow lang, pointed the right. So, sa right siya nakaharap. So, ngayon, i-explain ko sa inyo yung symbolic argument. So, in this exercise, use the indicate letter to write each argument in symbolic form. Okay? So now, magpo-proceed na tayo sa exercise number 1. So, itong nakikita ninyo is, ang gagawin natin is, iti-turn natin siya as a symbol. So, paano nga siya makukuha? Sa first sentence natin, meron ditong, if you can read this bumper sticker, you're too close. You can read this bumper sticker, therefore, you're too close. So, as we can observe, meron siyang ginamit na word na if. So, kung nare-remember natin yung first na tinakal ko is about the symbols. So, if you can read this bumper sticker, so ang pag-turn natin dito ng symbols para maging symbols to is the first sentence, if you can read this bumper sticker, so meron if. So, isusulat muna natin yung arrow. So, sticker, nag-represent siya ng letter R. If you can read this bumper sticker, letter R. So, isusulat natin yung R dito. You're too close. Sa second sentence naman is, you're too close. Yung you're too close, nag-represent siya ng letter C. So, nag-represent siya ng letter C. Now, let's proceed to the third naman is, you can read this bumper sticker. So, ang sticker is, nag-represent na siya ng letter R. Kahit walang nakasulat is, understandable naman na nag-represent siya ng letter R, sticker. So, isusulat natin dito. So, now, let us proceed to the conclusion. The conclusion. Therefore, so ayan na yung therefore. Therefore, you're too close. So, ang pagkuha natin dito is write the tatlong dot sa baba. Therefore, close, nagsisimbolize as the C. C. So, ayan. Ganyan yung pagkuha ng symbols sa symbolic arguments. So, sa first is
First, premise. Second premise. And the conclusion. So, ganyan yung pagkuha ng symbols sa sentence na ginamit natin. So, now let us proceed to the second exercise. Exercise number 2. If the price of gold rises, represent as letter G, the stock market will fall. Fall represent as S. The price of gold did not rise. Therefore, the stock market did not fall. So, paano natin siya iti-turn na symbolic arguments or the symbols? So, now is kung iti-turn naman natin siya as a symbols is we need to read carefully. Kasi kailangan natin i-read para kung ano man dito yung iti-turn natin as a symbols. So, now, if the price of gold rises, G, so gumamit naman siya ng word na if. If the price of gold rises represent as letter G. So, ngayon, isusulat natin na arrow. First, if. So, rises. Letter G represent. If the price of gold rises, letter G, the stock market will fall. So, will fall represent as letter S. So, the stock market will fall. So, sa third naman is the price of gold did not rises. So, gumamit siya naman, the price of gold did not rises. So, ang gold, alam naman natin na nag-represent siya ng letter G. So, gumamit siya ng did not. So, paano to? Ang paggamit natin dito is negation before the gold. Ganyan. Letter G. I mean, rises. Dahil naging G to, kasi dahil sa rise. Did not rise. So, rise represent as letter G. Sorry. So, ngayon, sa conclusion na tayo mag-proceed. So, therefore, the stock market did not fall. So, therefore, tatlong dot, did not, therefore, did not fall. So, ang fall, nag-represent siya ng letter S. So, S. Ganyan siya. Ganyan lang. Simple masyado. So, ganyan. Ito yung final answer niya. First, premise. Second, and the conclusion. So, ganyan lang siya i-solve. G, if S, negation at G, therefore, not S. Ganun lang ang pagbasa nito. So, sa number 3 example is, I am going shopping or I am going to the museum. M, I went to the museum, therefore, I did not go shopping. So, hindi siya gumamit ng if. So, kung babasahin man natin ulit, kung i-read man natin ulit, I am going shopping as I am going to the museum. I went to the museum. Therefore, I did not go shopping.
So, paano natin to ito-turn na symbolic? Paano natin siya ito-turn as a symbols? So, I am going to shopping. Shopping represent as letter S. So, isusulat natin S. Direct na tayo kasi hindi siya gumamit ng M. I am going to shopping or, so, or represent yan ng V. So, or, I am going to the museum. Museum, represent as M. Ay, represent as M. Kasi ang or is connected siya, gi-connect niya yung sentence. So, or, SVM, I went to the museum. Sa second sentence naman to siya. So, second sentence naman siya, I went to the museum. So, M, I went to the museum. Therefore, I did not go shopping. Therefore, symbolize, did not go shopping. Did not symbolizes negation or the ganito. Pero ang gagamitin natin is negation na ganyan. I did not go shopping. So, ang shopping, nag-represent siya ng letter S. So, ganyan lang. Ganyan lang kadali ang pagkuha ng symbols nito. So, as we can read this, or kung i-try naman natin basahin to, is ang pagbasa nito S or M, therefore S, therefore negation M, S. So first, second, and the conclusion. First premise, second premise, and the conclusion. So, ngayon, magpo-proceed naman tayo sa number 4 at iba naman ang mai-encounter natin dito. So, sa number 1 is iba yung na-encounter natin, number 2 iba rin at iba rin to. So, sa number 4 is meron din siyang pagkakaiba. Parang marami siyang pagkakaiba na about dito. Pero, ganito rin yung gagawin natin. So, number 4. Sa number 4 naman is, if it snowed S, then I did not go to my chemistry class. Negation C. Represent ng class is negation C because I did not go. I did not. So, ginamit niya yung did not. Then, kailangan niya magamit dito yung negation C. I went to my chemistry class. Therefore, I did not. It did not snow. So, paano to? Lahat ng gumamit siya ng if, did not, therefore, did not. So, snowed represent S, class did not, class represent C, therefore, did not snow represent S. So, ang pagkuha natin dito is, so, ginamit nito yung if, arrow, if it snowed, so S kasi represent as, snowed represent as S, then, I did not go to chemistry class. Did not, class, combination of did not, class represent as C, negation represent as did not, or not. Did not, C. As simple as that. Pero may connect. Did not, C. Ganyan. I went to my chemistry class. So,
class? I went to chemistry class. So, C. So, nakumpleto na natin yung first premise at second premise. Now, proceed naman tayo sa conclusion. Therefore, read that. Therefore, it did not snow. It did not snow. Did not snow represent as S. S ang represent ng snow. So, ganyan. Final answer. First, premise. Second, premise. And the conclusion. So, ganito lang gagawin sa pagkuha ng C. In this exercise, use the indicate letter to write the argument in symbolic form. Then use a truth table to determine whether the argument is valid or invalid. So, when you read this exercise number 1, if you finish your homework H, you may attend the reception R. You did not finish your homework, therefore, you cannot go to reception. So, sa pagkuha ng symbolic na to is ganun din sa first na in-explain natin. So, if you finish your homework H, so write the arrow first. If you finish your homework represent as letter H, then write the letter H. If you finish your homework, you may attend the reception R. So, susulat natin yung R dito. Kasi nagrepresent yung reception as letter R. You did not finish your homework. So, sa second premise naman tayo. You did not finish your homework. You did not. Gumamit siya ng not. You did not finish your homework. Homework represent as letter H. So, sa second premise, H. Ganyan. So, let's proceed to the conclusion. Therefore, you cannot go to the reception. So, therefore, nagrepresent siya ng tatlong dots. Therefore, you cannot go. Cannot, gumamit siya ng not. Go to the reception. Cannot, symbolize ng ganyan as negation. Gumamit siya ng negation. Reception, symbolize as letter R. So, ngayon, aalamin natin kung paano gamitin yung table na to. So, we must know na pag ang ginamit nating statement is dalawa lang, which is the H and R, apat na row lang yung gagamitin natin. Apat na row, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. So, ngayon, ang statement na kukunin natin dito, yung ginamit natin na ganito. Yung ginamit nating mga ganyan. So, which is ito, pati ito. So, now, susulat na natin H and R. So, sa second naman is ito yung first premise, second premise, and the conclusion. First, second, and the conclusion. And the conclusion. So, ang pagsulat natin dito is copy the H if R. H if R. And the second premise is negation. H. And the conclusion, negation, R. So, ang ilalagay lang dito sa first statement natin, which is
H and R is constant na yung ilalagay natin dito, which is true, true, and false, false. Then, true, false, true, false. Constant na yung ilalagay natin dito. Kapag 8 row naman ang gamitin natin is 4 na true, 4 na false. Then, dito, dalawang true, dalawang false. Kung may tatlong statement ang gagamitin natin, 1, 2, 3. Pag may ikatatlo dito sa gitna. Then, dito naman, alternate lang siya. True, false, true, false. So, ngayon, paano naman natin kukunin yung first premise? First premise na pag-identify natin is ganun din ang gagawin natin. Pero, diba, ang first premise natin ay H, if, and R. So, H and R ang base natin dito. So, if true, true, ang equal niyan is true. If false, if true naman and false dito, equals to false. If false naman and true, true naman siya. And if false and false, so true din yan. So, sa negation H, ang second premise natin, which is ito. Sa negation H naman is ganun din ang pagkuha. Pero, ito lang ang base niya sa first column. If true to, baliktad, false yan. If true naman to, ganun din, false. If false naman to, kabaliktaran ng true. At if false naman to, kabaliktaran naman ng true. So, ganyan lang ang first and second premise na pagkuha. So, sa conclusion naman is negation R. So, sa pagkuha naman yan, magbe-base naman tayo sa conclusion, kabaliktaran din ito ng R sa first hypothesis natin dito. So, if true to, magiging true din. Magiging false din yan. If true to, if false to, magiging true yan siya. At true naman to, magiging false siya. If false naman to, magiging true siya. So, sa pag-identify natin kung paano natin malaman, kailangan sa first and second, may tatlong, sa first, second, and conclusion, may tatlo tayong true na hahanapin. So, sa first column, sa first premise, true and false. So, hindi natin yan magagalaw. Kasi ang kinahanap natin ay valid. Kumbaga, true. So, sa second naman, false, hindi rin natin makuha yan. And the third, true and true. So, magagalaw natin yan. Pwede siya, pasok siya sa pag-identify natin. Pasok yung 3. Sa fourth column naman is true and true. So, pasok din siya. So, paano natin malalaman na ito ba ay valid or invalid? So, kailangan true yung tatlong table na to. Row na yan. So, kailangan true lahat ang nakikita natin dyan. So, true, true, true. Kailangan ganun. So, sa third column, kailangan sa 3 column, may true, true, and false. And sa 4 column naman is may true, true, and true. So, paano natin yan ma-identify na valid yan or invalid? So, dahil may false dito, hindi yan ma-identify na valid. Kasi, dalawang column yung binabasehan natin. Kailangan, true ang nakalagay dyan para ma-identify natin na ito ay valid. So, since ito ay false ang nakalagay,
hindi yan siya valid. So, dito, okay sana kung ang basihan lang natin, yung naging true lang dito is 1 column, magiging valid yan. Since dalawa yung basihan natin, kailangan true din yung nasa conclusion niya. So, ibig sabihin, ito ay invalid. So, ganyan ang pagkuha ng truth table using this table. So, ngayon, let's proceed to the next exercise na different naman yung gagamitin natin. Na may 8 column. Yun yung sinasabi kong may tatlong statement dito. So, sa exercise number 2 naman, medyo marami-rami to. The X Games will be held in Oceanside. Oceanside represent as letter O. If and only if the city of Oceanside agrees to pay 200,000 in prize money. Money represent letter A. Oceanside yan ha. If the San Diego to pay 300,000 in prize money S, then the city of Oceanside will not agree to pay 200,000 in prize money. So, Oceanside ang ginamit. Therefore, if the X Games held in the Oceanside, then San Diego did not agree to pay 300,000 in prize money. So, meron siyang pagkakahawig, money, pero A ang represent ng money dito at money naman represent niya is letter S. So, because of the Oceanside, if and only if the city of Oceanside agrees to pay 200,000 in a prize money. So, dito naman sa money S, if the San Diego. So, San Diego ang minimin niya dito. Dito, sa first is Oceanside, sa next naman is San Diego. To pay 300,000 in a prize money. So, paano natin yan kukunin? So, the X Games will be held in the Oceanside if and only if the city of Oceanside agrees to pay 200,000 in the prize money. So, first, isusulat natin yung if and only if. So, if and only if, nagrepresent siya ng dalawang arrow. So, if and only if, Oceanside represent letter O. So, write P, Oceanside, dito banda. The X game will be held in the Oceanside O if and only if the city of Oceanside agrees to pay 200,000 in a prize money. So, money represent as letter A. Next naman, if the San Diego to pay 300,000 in a prize money, so write the S. No. If, gumamit pala siya ng letter if dito. So, write the arrow na ganyan. If the San Diego paid 300,000 in prize money, then the city of Oceanside will not agree in a prize money. So, Oceanside ang minamin niya dito.
So, ang isusulat natin dito, Oceanside, nagprepresent siya ng letter A na money. Therefore, did not agree. Did not A. Did not A. Esto ha, esto. Then, sa conclusion naman, kasi gumamit siya ng therefore, no? Not. Therefore, sulat na natin dito yung tatlong dots. Therefore, if the X game held in the Oceanside, then the San Diego did not agree to pay 300,000 in the prize money. So, therefore, if. So, may sinulat siyang if. Andito yung if. If the X game held in the Oceanside. So, Oceanside, nagprepresent siya ng letter O. O. Oceanside, then the San Diego did not. So, San Diego did not. So, San Diego, negation as San Diego did not agree to pay 300,000 in a prize money. So, prize money, pag binanggit na yung San Diego, andito yung San Diego. San Diego. So, nagprepresent siya ng letter S. So, ganyan yung mangyayari. Yan yung final niya na sagot dito sa symbol. A, O, if and only if A, S, as San Diego money, if, negation, Oceanside money, therefore, O, Oceanside, if, negation, San Diego's money. So, ngayon, gagamit naman tayo ng valid table para malaman natin kung ito ba ay invalid or valid na statement. So, dito, ang pagsulat natin dito sa can, sulat na natin yung first statement natin. Yung first statement natin dito ay O, if and only if A. If and only if A. So, sa second statement naman, ang isulat naman natin dito ay S, if, negation, A. And the conclusion naman ay O, if, and negation, S. So, isulat na natin dito yung mga statement na ginamit natin. I-direct na natin isulat, which is the O, A, and X. And also, dito yung may mga negation. Negation A and S. Ganyan yung pagsulat natin. So, gaya ng sinabi ko, pag apat na column, dalawang truth at dalawang false. If 8 column naman, so 8 column yung gagamitin natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, constant na yung ilalagay natin dito na apat na truth, apat na false. Then dito naman, dalawang truth, dalawang false. Dito naman, alternate. Isang true, isang false. So, ganito ang pagsulat. 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. Ganyan. Ito naman, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ganyan yung pagsulat. And the last, alternate. True, false, true, false, truth, false, truth, and false. Ganyan yung pagkuha na mga ito ay automatic na to na malalagay dito. Constant na to siya. Hindi na yan siya maiiba. So, dito naman sa second naman ay negation A. So, sa negation A, dito tayo magbe-base sa A na 1. Parang baliktad lang yung gagawin natin. Kung true to, ang lalagay natin ay false. Gets? Kung true naman to, false naman ang ilalagay. Kung true naman to, false din. Ay, kung false naman to, true ang ilalagay natin. Kung false naman, true. Kung true, false ang ilalagay. Kung true, ilagay ang false, false, true, and true. False kasi. So, sa S naman, same as the negation A. Doon tayo mag-base sa S. Kung true to, same as negation A, ganun din ang gagawin. True. Pabaliktad lang ang gagawin natin. Kung false to, true ang ilalagay. Then true, false, false, true, true, false, false, true, true, false, false, true. So, as simple as that. So, ngayon, sa first premise na tayo at second premise at conclusion. So, sa pagkuha ng first premise ay ganun din ang gagawin. Pero may pagka-different. So, if, and A ang first premise natin, mag-base tayo sa O and A. So, dito tayo sa dalawa mag-base. O and A. So, kung true plus true, true ang ilalagay. True and true, true din. True and false, false. False ang ilagay. So, pag true and false, false din. Pag false and true, true ang ilagay natin dito. Sa false and true, true. False and false, true. And the last, false and false, true. Ganyan lang ang gagawin natin. So, sa second premise naman, ganun din yung gagawin natin. Magbe-base din tayo sa S and negation A. Dito tayo mag-base sa dalawang to. So, dito, may true and false. So, true and false, ang equivalent niyan is false. False and false, true. True and true, true. False and true, true. True and false, false. False and false, true. True and true, true. And true, false and true ay true. So, sa conclusion naman natin, sa conclusion ay ang gagawin natin ay sa conclusion, ganun din ang gagawin natin. O and S yan, negation S. Dito sa O, pati negation S. So, pag true, false. Pag true dito at false din yan, ang equivalent ay false. Pag true to and false, pag true to and true, syempre true din yan. Then, pag true to at false to, equivalent of false. Pag true naman to at true din yan, true din ang ilalagay. False at false din ang ilalagay.
Then, false and false, true. False and false, true. Then, the next naman, false and false, true. And false and true, true. So, ganyan din ang, parang pare-pareho rin ang gagawin dyan. Madali lang ang gagawin natin kung i-base natin siya sa table, sa valid. Kung table ang gagawin natin, mabibase natin dito kung ito ba ay valid or invalid. So, sa pagguha naman, kung ito ay valid, kailangan may dito tayo mag-base sa first premise and second premise. Kailangan first premise, second premise, and third premise the conclusion, dapat true yan siya lahat. May tatlo tayong true. So since may tatlo tayong true, which is the number 2, row 2, row 6, row 7, row 8, kasi true, true, true. Sa row 6, true, true, true. Row 7, may true siya, true, true. And row 8, true, true, true. So, ang kalalabasan nito ay valid. Meron siyang valid. Kasi, wala siyang false na nakasagabal. Baga dito, may false dito. Kung may false man yan siya, dyan, ang kalalabasan nito ay invalid. So, since wala siyang false, ang kalalabasan nito ay valid. Kumbaga, true. So, now, mag-proceed naman tayo sa third exercise at another example na naman to. So, sa example number 3 naman, meron tayong if I can't buy the house, negation B, then at least I can dream about it. D. I can buy the house or at least I can dream about it. Therefore, I can buy the house. So, paano to ita-term as a symbolic form? So, if I can buy the house, so, kukunin natin yung if I can buy the house, negation as B, negation as B, then at least I can dream about it. Then, D. Dream about it. Letter D. So, sa second naman, I can buy the house, at least I can dream about it. So, I can buy the house, then at least I can dream about it. So, mayroon siyang ginamit na or para i-connect yung sentence. So, I can buy the house. House represent as negation as B. Pero, since wala siyang can't dito, ang magagamit lang natin ay B. Dito. Or, connection. At least I can dream about it. So, dream represent as letter D. So, D. Then, sa conclusion na tayo. Therefore, tatlong dot. Therefore, I can buy the house. Therefore, I can buy the house. So, house represent as letter B. So, ayan. Ayan yung pagkuha ng symbolic form niya. So, ngayon, aalamin naman natin kung paano kunin yung sa table naman ang gagamitin natin. Kung paano kunin kung ito ba ay valid or invalid. So, sa statement, ang ginamit nila dito ay B pati D. B pati D. Dito, B pati D. So, BD, then negation. Dito naman, negation B, dahil dito. So, sa first statement, ang first statement nila,
ay negation, if, and D. First premise rather. Sa first premise, negation B at if D. Ganyan. Sa second premise naman, B or and D. And the last, the conclusion ay D. So ngayon, as what I've said in my last explanation, pag apat lang, o pag dalawa lang ang ginamit nito sa statement, apat lang yung magagamit nating row. So, true, true, false, false. Then, true, false, true, false. Always remember na ang ilalagay lang dito ay, ang ilalagay natin dito ay constant na yung ilalagay natin dito. So, dito, magbe-base naman tayo dito sa first column. Kung true to, false ang ilagay. Kung true din, false. Kung false, true. At kung false, true. Parang pabaliktad lang ang ginawa natin dyan. So, dito naman sa first premise, negation B at D. So, negation B at D. Dito tayo magpo-focus. Dito tayo magbe-base. So, wait. So, sa dito naman, ito yung hypothesis natin at ito yung conclusion natin. So, ito yung mauuna. Negation B, if F, then sa D naman ay T. So, F equals to T, ang sagot ay T. True. False, false. True. True, true. True. True and false. So, false yan siya. Ganyan ang pagkuha niyan. So, sa second premise naman ay V pati D. D pati D. So, dito. So, ang pagkuha lang niyan ay parang parehas lang dito. So, true and true. True and true. True. True and false. False. False and true. True. False and false. False. So, ganyan lang. So, sa conclusion, ang conclusion natin ay ito, letter B. So, meron na tayong sagot dito sa conclusion. So, copy lang natin yung nakalagay dito sa column na to. So, true, true, and false, false. So, paano natin malalaman kung ito ay valid or invalid? So, kailangan lang natin mag-paste dito sa premise number 1, first premise and second premise, and the conclusion. So, kailangan meron tayong tatlong true every column. So, sa first column, first row, meron tayong true and true. Makuha natin yan nasa base. So, true and false, hindi. Sa true and true, so, yan. So, true and true, ito lang ang makuha natin at ito. So, ito, true and true, check as a belong para ma-identify natin kung ito ay valid or invalid. So, sa table number 3, meron siyang true and true, 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 false. So, dahil may false to, sabihin na natin true to, pero since dalawa sila na i-base natin, connected siya sa row number 3. So, kahit true to, pero may false to, magiging invalid din yun. Invalid din yung kalalabasan. Magiging invalid yung kalalabasan niya.
So, ang sagot dito ay invalid. Imbis na valid. Dahil dito sa false na to. So, let's proceed to the example number 3. Ay number 4, na gagamit din tayo ng 4 column or 4 row. I mean 8 rows. So, sa exercise number 4, if it is a blot, then it is not a clot. If it is a slot, if it is a slot, then it is a clot. It is a blot, therefore it is not a slot. So, parang nakakalito siya, di ba? Pero, ang pagkuha nito ay if. So, syempre, kukunin natin yung if na arrow. If it is a blot, B, then it is not a clot. Not a clot. So, not, negation, C. So, next naman tayo. If it is a slot, Z, represent as letter Z, sulat natin sa second premise. Z, if. So, ganyan. If it is a slot, then it is a clot. So, it is a clot. So, then it is a clot. C. Kaya naging C ito, or not yan, kasi meron siyang word na not. So, na-direct na siyang nalagyan ng negation. So, sa sunod naman, it is a blot. Clot, it is a blot. So, saan natin tilalagay? Lalagay natin yan sa baba. Blot. Symbolizes B. So, kung nababaguhan lang tayo, ang tawag dito ay third premise. So, third premise na ang tawag dito. So, proceed na tayo sa conclusion. Sa conclusion, therefore, 3 dot, it is not a slot. It is not a slot. Ibig sabihin, slot represents as letter Z, not, negation, Z. So, tatlo yung ginamit niyang statement. B, negation C, and Z. So, ibig sabihin, ang magagamit natin na table ay 8 rows. So, malalaman natin dun kung ito ba ay valid or invalid. So, let's proceed to the table para masolve natin kung ito ba ay valid or invalid. So, dito naman, sa paggamit natin ng table, so, since tatlo yung statement natin, ang isusulat natin ay B, C, and Z. B, C, and Z. So, sa paggamit natin ng negation, so, ang negation natin ay dalawa, which is the negation C and negation Z. So, sa first statement natin, first premise natin, ang first premise natin ay B, if, and negation C. So, sa second premise naman natin, Z and C. Then, the third premise ay B, and the conclusion, ang conclusion natin ay Z. So, as what I explained nung last ay kung 8 or kung 3 statement ang gagamitin natin ay 8 rows tayo. So, dapat
conclusion, dapat, ang lalagay natin dito ay constant na. So, true, 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 true. 4 na true, 4 na false. False, 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 then false. 4 na true, 4 na false. Sa C naman, ang ilalagay natin dyan ay 2 true, 2 false. So, dito naman, alternate, isa-isa, true, false, true, false, true, false, true, at false. So, ganyan ang paglagay. So, dito naman, ang pagkuha natin dito ay dito rin sa C. Pero, kabaliktaran lang yung pagkuha natin dito. Kung F to, ay kung T to, false ang ilagay. Kung true to, false ang ilagay. Kung false to, true ang ilagay. At kung false, true. True, false. True, false. False, true. False, true. So, sa Z naman, ganun din ang gagawin natin. Like the letter negation C. So, sa negation Z, ganun din. True, then false. False, true. True, false. False, true. True, false. False, true. True, false. Then last, false. True. So now, let's proceed to the first premise, second premise, third premise, and the last premise. So, sa first premise, ang first premise natin ay B pati negation D. Negation C. So, B, negation C. Dito tayo magbe-base sa B and negation C. Sa first is true and false. True and false, equivalent of false. True and false, false. True, true, true. True, true, true. False and false, true. False and false, true. False and true, true. And false and true, true. So, ganyan yung gagawin natin. So, sa Z and C naman, Z and C, ganun din. Pero pabaliktad. Pabaliktad natin yan siya. True and true, true. False and true, true. True and false, false. False and false, true. True and true, true. False and true, true. True and false, false. False, false and false, true. So, ganyan ang pagkuha natin. So, sa B naman, so, since may B na tayo dito, na constant, just copy the B at ilagay natin dun sa third premise. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, ganyan lang. Sa slot naman, same as the letter B na ginawa natin, ikakopy natin yung slot since meron na siyang dito na solve na. So, copy, false, true, false, true, false, true, false, and true. So, ayan na. Nakopy na natin. So, ngayon, mag-base naman tayo, alamin natin kung ito ba ay valid or invalid. So, sa first, third, and fourth, kailangan 4 ang true na makakalat natin dito. Sa first, true, false, 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 true, hindi natin magagalaw. False, true, hindi rin. True, true, true. So, makakapag-base tayo dito. Dito rin, makakapag-base. Kasi true, true, true. Dito, hindi, kasi may false dyan. Dito, hindi, hindi. So, dalawa lang yung
mabibasean natin dito. So, kapag mag-base tayo, be sure na complete yung ating i-base dito. Hindi pala tayo makakapag-base dito kasi akala ko true, pero false pala yan. So, sa last lang tayo, sa fourth column lang tayo makakapag-base kasi meron siyang true, false. True na row. So, since true yan sila lahat at wala siyang false na result, magiging valid to siya. Magiging valid yung kalalabasan nitong solving natin. So, valid yung ating exercise number 4. So, now let's proceed to another exercise naman na i-explain natin. For the last exercise, use a sequence of valid argument to show that each argument is valid. So, in this exercise, if we sell the booth S, then we will not go to the river, negation R. If we don't go to the river, then we will go camping C. If we do not buy a tent, negation T, then we will not go camping. Therefore, if we sell the booth, then we will buy a tent. So, ganun din ang gagawin natin sa yung mga ibang in-explain natin kung paano kukunin yung argument. So, in this argument is malalaman natin or aalamin natin kung ito ba ay valid. So, an argument is valid if and only if it is a necessary that if all the premises are true, then the conclusion is true. If all the premises are true, then the conclusion must be true. It is not possible or it is impossible that all the premises are true and then the conclusion is false.